Welcome to ISE. Now we are discussing my RRB Office Assistant Grand Test 59. Grand Test 59 regarding quantitative aptitude. Quantitative aptitude what we are discussing now. Question number 41. Arjun completed a first 420 kilometers of journey with 30 speed, first 420 with 30 speed, and next to 240 kilometers by bus at 40 speed, and rest to 540 by 90 with 90 speed. Calculate the average speed of his journey if it took rest for 4 hours between the journey. Overall journey lo 4 hours rest. Question asking what is the average speed? Basically average speed average speed is nothing but total distance by total time. Total distance by total time. Total distance we know clearly ichadu 420, 240 and 540 420, 240, 540 together 420 plus 240 660, 700 plus 500 1200 total distance for traveling 1200. But total time first case lo 420 with 30 speed 30 table lo 30 ones 30 14s first time is 14 hours. Next time 40 to 240 cover చేసాడు అంటే ఆబ్వియస్ గా 6 hours 90 to 540 nothing but 6 hours and rest is 4 hours. Overall time 14 plus 6 20, 20 plus 10 30. So what is the answer 40 average speed 40 nothing but option C. Next 42. The average age of 5 sisters A B C D E average 30 average 13 nothing but sum should be 50 because 5 members so average 30 and the sum should be 150. The sum of the ages of D and E 27 D and E it is 27. Then question asking what is the average of A B C 130 lo 27 both the balance 123. These three people sum is 123. But question asking average of them 3 candidates 123 by 3 nothing but 41 option A. Option A 41. Next a train running at a speed of 108 km per hour crosses 170-meter long platform in 11 seconds. In how much time will it cross another platform of 110? First of all 170 meters length ఉన్న platform ni 108 speed తో 11 seconds లో cross చేస్తాం. So whenever train was crossing the platform in that case distance is nothing but train length plus platform length length of the train we don't know but platform length is 170. Distance equals to speed into time so 108 if you convert in terms of meter per second 30 so 30 into 11 nothing but it is 330. 330 minus 170 that means train length is 160 length of train 160. But question asking length of train question asking to cross the 110 meters length platform purpose how much time it will take basically time nothing but distance by speed. Distance in a train length plus platform length train length 160 platform length 110 overall 270 by speed 30 meter per second so 9 seconds. 9 seconds nothing but option D. Option D 9 seconds. Next tap M. Tap M alone can fill the tank in 5 hours and tap N alone can fill the tank in 15 hours if both are open till the half of the tank gets filled and then tap N is closed total time required to fill the tank first of all M can fill the tank in 5 hours N can fill the tank in 15 hours 15 hours so రెండు ఓపెన్ చేసి half of the tank fill అయింది అని చెప్తున్నా సో 5 and 15 LCM 15 సో అంటే total work లేదా total capacity 15 every hour లో it can fill 3 units it can fill 4 units so sorry 1 unit so together కాబట్టి 15 by 4 total గా fill అవ్వాలి అంటే 15 by 4 hours టైం పడుతుంది total కాకపోతే హాఫ్ ట్యాంకే ఫిల్ అయింది అని చెప్పాము హాఫ్ ట్యాంకే ఫిల్ అయింది అంటే సో ఇట్ వాస్ టేకెన్ 15 by 4 by 2 nothing but 15 by 8 so 15 by 8 hours already finished 15 by 8 hours already finished
ఇంకా రిమైనింగ్ హాఫ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు విచ్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ మా ద ట్యాప్ ఎన్ ఈజ్ క్లోజ్డ్, ట్యాప్ ఎన్ వాజ్ క్లోజ్డ్ అంటే ఎమ్ ఓన్లీ వర్కింగ్ మా, ఓన్లీ ఎమ్ ఈజ్ వర్కింగ్. టోటల్ 15 పార్ట్స్ లో ఆల్రెడీ హాఫ్ ఫినిష్ అయిపోయాము అంటే 15 లో హాఫ్ అంటే 15/2 ఫినిష్, ఇంకా 15/2 ఉన్నట్టు స్టిల్ 15/2 రిమైనింగ్, స్టిల్ 15/2 రిమైనింగ్. అది ఎవరు ఫిల్ చేయాలని చెప్తున్నాను, ఎం. ఎం ఎవ్రీ హార్ కి 3 యూనిట్స్ మా, సో 15/2/3 నథింగ్ బట్ మా 15/6, 15/6 మా. 3 2s 3 5, that means 5/2 hours it will take, my 5/2 hours. But question asking overall time ma. So 5/2 plus 15/8 ma, LCM 8 ma, 2 4s 4 5 20 plus 15 ma 35/8, 35/8 nothing but ma option C, option C ma 35/8 hours. 45, a salesman sells milk costing 55 rupees per liter. He adds water to it, gaining at 25% profit. Find the percentage of milk in the added milk. సో మిల్క్ కి వాటర్ మిక్స్ చేసి 55 రూపీస్ కి సేల్ చేస్తున్నాం. అలా సేల్ చేస్తున్నప్పుడు 25% ప్రాఫిట్ వస్తుందని చెప్పాడు. క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ మా వాట్ ఈస్ ద మిల్క్ ఇన్ దట్ మా, ఆ మిక్చర్ లో మిల్క్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది, ఫైండ్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ ద మిల్క్. సో ఇనిషియల్ గా మిల్క్ and water ma, milk and water. So here ma water cost we don't know ma, 0. Water cost we don't know ma, 0. But milk ma, a salesman milk costing 55 rupees per liter, milk 55 rupees, 55 rupees ma, mixed ma. So in that case ma, whenever selling for 55 rupees he was getting 25% profit. 25% profit వస్తుంది అంటే ఆబ్వియస్ గా సెల్లింగ్ ఫర్ మా 125%. సో 125% means 55. కాస్ట్ ప్రైస్ మా 100%, it is 5/4, 5 11s ma, 11 4s 44, difference ma 11, difference 44. What is the ratio ma, 4:1. Milk to water ratio is 4:1, but question asking milk percentage ma. So milk is how many parts ma, 4 parts out of 5. Milk is 4/5, 4/5 nothing but how much percentage ma, 80%. 1/5 1/5 20 ma, 4/5 ma 80, 80%. Option C, option C 80%. 46/50 ma, 46/50. Simplifications ma, 20% of 340 into 30/50 ma. As per Bob Mass rule, first of 20%, 10% that for ma 20% ma 68. Next division 30/15 nothing but ma 2. So 68 into 2 ma 136. Option A, option A 136. Next 78 into 2 minus 56 plus 78 ma, it is ma 78 2 times nothing but ma 156 minus 56 plus 78 ma, 156 minus 56 ma 100 plus 78 ma 178. Option B. Next, as per Bodmas rule ma, first division 240/24 ante 10 ma, 45 into 10 ma 450 minus 19 ma, nothing but 431. Next ma, as per Bodmas rule, first of 25% of 200 ante 50 ma, 50/5, 10 minus 8 ma 2. Option D, option D. Next, question mark divide by 13 plus 23 into 12 equal 23 into 12 ma, that will becomes 240 plus 36 ma 276 minus 290 minus 276 ma, that means it is 14 ma, 14. X by 13 equal to, so that will becomes ma 14 into 13 ma 140 plus 42 ma 182. Option D, option D ma. Some question mark बदल x अनुकूल, just ma we are taking x ma. Now 51,
The radius of the cylinder is made 3 times of the original radius. Radius 3 times in the original. If initially is r, now it became a 3r. 3r. How long should the height be so that volume remains same? Volume change అవ్వలేదు అంటే height ఎలా ఉండాలి? So basically volume formula pi r square h. Now actually ఏమవుతుందో pi 3r whole square అంటే 9r square into h we don't know regarding h we don't know. But both equal కావాలి అంటే 9 క్యాన్సిల్ అవ్వాలమ్మా. సో 9 క్యాన్సిల్ అంటే the height was becoming 1/9th. Height was becoming 1/9th. 1/9th of original ma. Option E. Option E ma 1/9th of original. Next 52. A had 500, 2000 and 200 rupees notes in the ratio of 4:3:8 ma. So what are the 3 types of notes in ma? 500 notes, 2000 notes and 200 notes ma. In the ratio of 4:3:8. He went for the shopping and shopped for 15,000 and left 4,200 rupees with him. Find the difference between the number of notes of 200 and 2000. ఈ difference ఏంటి? Question asking what is the difference? Difference ఏంటి? సో వాడు 15,000 షాపింగ్ చేశాడు, ఇంకా 4,200 బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. అంటే వాడి దగ్గర ఉన్న ఓవరాల్ మనీ ఓవరాల్ మనీస్ 15,000 ప్లస్ 4,200 ఓవరాల్ మనీస్ 19,200 రూపీస్ ఓవరాల్ మనీ 19,200 we can go by one option verification ఈ డిఫరెన్స్ అడిగాడు. డిఫరెన్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ 5 పార్ట్స్ అండ్ ఆబ్వియస్ గా మన నెంబర్ 5 టేబుల్ నెంబర్ 5 టేబుల్ నెంబర్స్ ఆల్ ఆర్ 5 టేబుల్ నెంబర్స్ ఓన్లీ సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనం 25 తీసుకుంటా. ఇఫ్ యూ టేక్ ద 25 సో 5 పార్ట్స్ 25 అంటే 1 పార్ట్ ఈజ్ 5, 1 పార్ట్ ఈజ్ 5 అంటే ఇవి 20 నోట్స్, ఇవి 15 నోట్స్, ఇవి 20 నోట్స్. టోటల్ మనీ 19,200 టాలీ అవ్వాలి అయితే ఓకే సో ఇవి 2,000 నోట్స్ 15 ఇవేటికి 30,000 అయిపోతుంది అంటే చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో ఇట్ వాస్ నాట్ సూటబుల్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ నాట్ సూటబుల్. గో ఫర్ నెక్స్ట్. This 5 parts is 10. 5 parts is 10 and 1 part is 2. 1 part is 2 and these are 8 notes, 6 notes, 16 notes. Also చూద్దామా 2,000 notes 6 ఉన్నాయి అంటే 12,000. 200 notes 16 అంటే 3,200. 500 notes 8 అంటే 4,000. Just check it that 19,200 is there or not there. 12 plus 4 16,000 plus 3,200 19,200. Clearly satisfying. So option 10 answer is option B, nothing but 10. Next 53. A sum of money amounts to 4,960 after 2 years and 6,880 after 6 years. Find the sum. So 2 years ki 6 years ki difference any years 4 years. ఆ 4 years కు ఎంత ఎక్స్ట్రా వస్తుంది చూడండి డిఫరెన్స్ 4,960 6,880 ఇది 5,000 రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే 1,880 ప్లస్ 40 1920 అంటే 4 years కి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికి 1920 రూపీస్ అంటే వాట్ ఇస్ ద 1 year ఇంట్రెస్ట్ 1 year ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 4 4 16 32 480. 1 year కి 480 బట్ 2 years లో 4,960 అవుతున్నాయి అంటే దీంట్లో 2 years ఇంట్రెస్ట్ కలిసి ఉందమ్మా. 1 year కి 480 అంటే 2 years కి 960 అంటే ఈ 4,960 లో 960 అనేది ఇంట్రెస్ట్ అంటే రిమైనింగ్ అంతా ప్రిన్సిపల్ ఏమా వాట్ ఇస్ ప్రిన్సిపల్ 4,960 960 the balance is 4,000. So principal is 4,000 rupees. Option A. Option A. Next. The age of the teacher is 300% the age of the student. And the teacher to student ratio 3:1. 3:1. After 4 years, the ratio of their ages will be the teacher and the student becomes 13:1. After 4 years. After 4 years, but the ratio of them is 13:5. Find the present age of teacher. Question asking teacher age. Teacher age. మనం నార్మల్గా పార్ట్స్ ఈక్వల్ చేసి చేయొచ్చమ్మా లేదు ఆబ్వియస్గా ఆప్షన్ షుడ్ బి 3 మల్టిపుల్ ఉండాలి బికాస్ టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ రేషియో 3:1 ఉందమ్మా. సో ఆప్షన్లో 3 మల్టిపుల్ ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్ 48 ఇంకేది లేదమ్మా. So most probably 48 except of 40 knows it. We can check it also. If 3 times 6 348 and if 1 is 16, so it is 48 16. We can check it also. After how many years after 4 years sorry the ratio of there is the teacher and student will be becomes 35 after 4 years. After 4 years ante 52 20 hma 4 5 4 30. Clear ga ratio కూడా టాలీ అవుతుంది. చెకింగ్ ఏం అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా 3 మల్టిపుల్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్. డైరెక్ట్ వీ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు 48 నెక్స్ట్
Sohan mixes 100 kgs of sugar at 20 per kg with 40 kgs of tea at 50 per kg. In order to earn a profit of 30%, what should be the sale price of mixture? Sale price, mixture sale price ఎంత అంటారు? సో ఫస్ట్ వన్ 100 kgs సెకండ్ వన్ 40 kgs ఉంది. అవి సింపుల్ గా 100 40 ఉన్నాయంటే దే ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 2:5:2 రేషియోలో ఉన్నాయమ్మా. లెట్ అస్యూమ్ ఫస్ట్ వన్ 100 kgs బదులు 5 kg ఉంది అనుకోమా. ఫస్ట్ వన్ లెట్ అస్యూమ్ 5 kgs. ఈచ్ kg కాస్ట్ 20 rupees, 5 kgs కాస్ట్ 100 rupees. సెకండ్ వన్ 2 kgs తీసుకోండమ్మా. 1 kg కాస్ట్ 50 rupees మా, 2 kg కాస్ట్ 100 rupees. సో ఓవరాల్ 7 kgs మా, 7 kg కాస్ట్ 200 rupees. But he wanted to sell with 30% profit ma. That means we should add extra 30%, nothing but 60. So the sale price should be 260. But question asking per kg cost, per kg. What should be the sale price of the mixed tea? So 260 by 7. 7 3s 21. Answer 3 to begin అవుతుంది మా. 3 to only single option, కాకపోతే none of this also there ma. 7 3s are 21, 50 ma. 7 7s ma, 37. So option C. Option C. Next. 22, 32, 52, 92, 102, 202, 652. What is the wrong number? Question asking what is the wrong number? Here all 2 to end out. See the difference. 10, 20, 40, 80, 100. ఇక్కడ ఐడియా వచ్చింది 10 double 20 double 40 double 80 next double should be 160 ఉండాలి. So it is wrong number. 272 is wrong number. Option B. Option B. Next. 5 15 63 మా అన్ని కూడా సింగిల్ 5 తో బిగిన్ అయి 1 lakh చేంజ్ కి వెళ్ళిపోయింది మా. సారీ, వెరీ హై లెవెల్ ఇంక్రిమెంట్ మా, వెరీ హై లెవెల్ ఇంక్రిమెంట్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇంటూస్ మా. 5 into 3 into 4 into 5 into 6. 3 4 5 6. Next should be 7 ma. Into 7. 18 7. What is clear? Is clear. Into 8 ma. It's not ma. Last ki double 0 tarvata 8 is a 48 ma. So it is wrong number. 100 10080 is a wrong number. Next. 12 36 90 180 270 ma. Here ma 12 into 3. 36 to 72 and 18 ma. It is 2.5. It is 2. 3 decreasing ma. 3 2.5 2. Next should be 1.5. 180 plus 90 ma 270. Okay. Next should be 1 undal. So it is wrong number ma. It is wrong because next should be into 1 ma. So 3 2.5 2 2.5 2.5 2 in such case ma. Next ma. 59 3 10 36 99 ma. Here ma. Difference 7, difference 26, 40 59 63 124 223 and 240 217 440 546 340 340. Now if you observe ma, 7 is nothing but 2 cube minus 1 ma. 8 minus 1 7. It is 3 cube minus 1. So cube minus 1. 4 cube minus 1. 5 cube minus 1. Next it should be 6 cube minus 1 ma. And this should be 216. So 440 is wrong ma. 440 is wrong because that should be cube minus 1. 440 nothing but option A. Option A. Next. Now we are looking at question number 60. 484 340 ma. Difference 144 100 24 64 46 6 4. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసారమ్మా. ఇట్ ఈస్ 12 స్క్వేర్ 10 స్క్వేర్ 8 స్క్వేర్. సో 12 10 8 అండ్ ఆబ్వియస్గా ఈవెన్ స్క్వేర్స్ మా. నెక్స్ట్ ఏముండాలి మా 6 స్క్వేర్ మా 36 ఉండాలి. నెక్స్ట్ మా 4 స్క్వేర్ 16 2 స్క్వేర్ మా 4. సో ఇక్కడ రాంగ్ ఉందమ్మా.
So 176 minus 36 ma, nothing but it should be 140 ma. It should be 140. 140 minus 16 ma 124. So obviously 130 is wrong number. Option C. Option C ma. Next. 61 to 65 ma quadratic equations ma. X square plus 7x plus 10 ma. 2 5s are 10 ma. X equals to minus 2 minus 5. 35 7 5 ma minus 5 minus 7. Y is equals to minus 5 minus 7 ma. Minus 2 compared to both ma greater. Minus 5 compared to minus 5 equal and compared to that minus 1 ma greater. X greater than or equals to y. Option E. X greater than or equals to y. Next. X plus 2 equal cube root of 1000. It is ma nothing but 10. So 10 minus 2 ఎంత ma 8. Square ఇచ్చాడు కాబట్టి plus or minus ma y equals to plus 8 or minus 8. Plus 8 or minus. Whenever both are positive equal, whenever positive ma greater. X greater than or equals to y ma. Option C. Next. X square minus 15x plus 54 ma 54 nothing but 9 6 minus 9 minus 6 and answers same होता है ma 9 and 6. 108 ma 108 nothing but 12 nines minus 12 minus 9 ma answers 12 and 9. 9 is compared to 12 ma lesser, compared to 9 ma equal. 6 anyway less than of that only ma. So x is less than or equals to y. Option B, less than or equals to y. Next. 78 అమ్మా ఎక్కడమ్మా 78 13 6 13 plus 6 మా 19 x equals to minus 13 minus 6 104 మా 104 13 8 మా 13 8 104 13 plus 8 మా 21. So answers minus 13 minus 8 ma. Minus 13 to minus 13 ma equal. Minus 13 compared to minus 8 ma lesser. Minus 6 compared to minus 13 ma greater. So less to greater వస్తున్నాయి అంటే we can't see the relation ma. Relation cannot be established. And option E, no relation ma. Next. Now we are looking at question number 65. X plus 3 whole square equal to 89 and y equal to root 196 ma. X plus 3 whole square, that is in the format of a plus b whole square format ma. A square plus b square plus 2ab. A square ma x square. 2ab nothing but ma 6x. B square 9, it is the minus 1. 9 minus 289 ma minus 280 equals 0 ma. 280 ma 14 20 ma. 14 to 20 and 14 difference is the 6, but symbols plus 20 minus 14 ma. Plus 20 minus 14 nothing but x equals to minus 20 plus 14. Minus 20 plus 14 ma. Y value clearly 14 ma. Root 1 is nothing but 14. 14 ma. Minus 20 compared to 14 ma lesser only. Plus 14 plus 14 ma equal. So x is less than or equals to y. Less than or equal nothing but ma option B. X is less than or equals to y. Next. 66 to 70 ma. 5 different stores. Table given below shows that total number of coolers sold. Total number of coolers sold by 5 different stores, and also shows the ratio of total number of coolers to AC sold by each of 5 stores. So ఇక్కడ జస్ట్ మా కూలర్స్ గురించి మాత్రమే ఇచ్చినాడు. ఇక్కడ రేషియో బిట్వీన్ కూలర్ టు ఏసీ మా, కూలర్ టు ఏసీ అంటే దిస్ 9 parts is indicating మా 216 మా. 9 part equal 216 ma. దాన్ని బట్టి we can calculate మా 5 parts మా based on situation. So ratio is cooler to AC ma, cooler to AC. Now 66. Find the ratio. Question asking ratio. Find the ratio of the total number of AC sold by R and S together to the total number of AC sold by P ma. So we require the ratio RS to P. That is also AC ma. AC. ఒకసారి చూస్తుమా R లో 4 parts is 400, 1 part is 100. S AC. Yes ma. 3 parts is 300 ma. 1 part will be 100. P. 9 parts 216 ma. And 1 part is ma 9 2s are 18, 36 ma 9 4s. 1 part is 24 ma. 1 part 24 and 5 parts for 24 5s ma 120. So it is 200 is to 120 ma. 43 is 45. And what is the ratio ma? 5 is to 3. 5 is to 3. Option B. Option B, 5 is to 3. Next.
67. Total number of AC sold by store T is what percent less than? What percent less than the total number of AC sold by Q ma? AC of T ma? 3 parts 240 and 1 part is 80, 2 parts is 160. Next Q, 6 parts 480 and 1 part is 80 ma? 85 ma 400. But percent less annada ma. So first ma difference. What is the difference ma? 240. Less than what we should write ma? More value into 100. 6 times nothing but ma 60 percentage less. Option E. Option E 60 percentage. Next 68. Total number of coolers sold by store S is what percent less than? Percent less than total number of AC sold by Q ma. S లో మాత్రం కూలర్ మా. S కూలర్ నథింగ్ బట్ 300. Q AC మా. Q లో AC 6 parts 480 మా 80, 85 మా 400. డిఫరెన్స్ ఎంత మా 100 by 400. 1 by 4th nothing but 25%. Option B. Less than కాబట్టి we should write more value 25%. Next, find the average number of AC sold by P and T ma. P and T AC average ma. ఇందా చూసాము 9 parts 216 ma 1 part is 24, 24 5 ma 120. T 3 parts 240 and 1 part 80, 82 ma 160. 120 plus 160 ma by 2. Half of 280 nothing but 140. 140 ma option D. Option D 140. Next 70. If out of the total number of ACs sold by store Q and R, 40% and 20% AC respectively are returned by customers due to defect. Find the total number of non-defected ACs sold by the two stores but together. So Q and R. Q 6 parts 4 and 1 part is 80, 85 ma 400. Q lo total 400 ACs ma R. 4 parts 400 1 part is 100 ma. దీంట్లో 100. బట్ క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ నాన్ డిఫెక్టెడ్ ఏసీస్ నాన్ డిఫెక్ట్ 40% డిఫెక్ట్ అయ్యాయంటే 60% జెన్యున్ గా ఉన్నట్టు 60% అండ్ గుడ్ కండిషన్. బట్ 60% ఆఫ్ దిస్ థింగ్ మా 240. నేను 20% డిఫెక్ట్ అంటే 80% గుడ్ కండిషన్ మా 240 ప్లస్ 80 మా నథింగ్ బట్ మా 320. 320 మీన్స్ ఆప్షన్ సి. Option C 320. Now we are looking at 71 to 75. Bar graph given shows the total number of men who visited saloon either for haircut only or shaving only ma, and the 5 different days ma. So the men who visited ma haircut only or shaving only, that information is given ma. So Monday roju total 120 can visit అయ్యారు ma. Tuesday roju total ma 80 candidates ma. Wednesday ma 100 candidates. ఈ విధంగా haircut only or shaving only, and this information indicating men who took haircut only ma. Men who took ma haircut only, right ma. Now 71 ma total number of men who took shaving only on Friday ma is what percent more than? Percent more ma అన్నాడు. So the first one difference by lesser value ma. So Friday shaving ma. Friday total ma total is 110 candidates. Total 110. ఆ 110 లో hair cut ఎంత మా 25. So balance shaving is 85. That is what percent more than the total number of men who took shaving only on Tuesday ma. Shaving on Tuesday ma. Tuesday total candidates ma 80. In that ma haircut is 30 and shaving is obvious ka 50 ma. 50% more. So first of all we should write ma difference 35. More and we should write ma less value 35 by 50 into 100 ma. 52 times ma 35 2 is nothing but ma 70%. 70, that means ma option B. Option B. Next 72 ma. Find the ratio. Question asking ma ratio. Find the ratio of the total number of men who took shaving only on Monday to the total number of men who took shaving only on Wednesday ma. Question asking ma shaving ma who took Monday ma. Monday total ma 120 candidates. 120 లో 40 hair cut అంటే shaving ma 80. To Wednesday shaving ma. Wednesday total ma total is 100 candidates. In that 35 members per haircut nothing but balance per 65. So 5 16s 5 13s. What is the ratio ma? 16 is to 13. Option E ma.
16 is to 13 ma. Next 73. Find the average. Question asking ma average. Find the average number of men who took shaving only on Monday and Thursday ma. Monday and Thursday shaving people average ma. Monday total 120, 40 for the balance ma 80 shaving, and Thursday ma total 90 candidates ma. In that 50 people are haircut ma, so it is 40. Question asking average ma. 80 plus 40 ma 120 by 2 nothing but 60 ma. Option E. Next 74th. The total number of men ma. Total number of men who took shaving only on Thursday is what percent less ma. Question asking ma what percent less, nothing but first ma difference by more value ma. So shaving Thursday ma, Thursday shaving total Thursday people 90, in that haircut is 50, shaving is 40, is lesser than the total number of people who took shaving only on Monday ma. Monday total 120 low 40 haircut ma 80% less ma difference 40 by 80. 40 by 80 nothing but ma half means ma 50 percentage. 50 percentage ma option A. 50% option A. Next 75. 75 ma. If the total men visited saloon on Saturday, if the total men visited saloon on Saturday, mana information Friday వరకు ఉంది. Saturday is 20% more than the on Thursday. 20% more than Thursday. అంటే ఆబ్వియస్ గా సాటర్డే రోజు ఎంతమంది థర్స్డే రోజు ఎంత, థర్స్డే ఇస్ 90 మా. థర్స్డే ఇస్ 90, సాటర్డే ఇస్ 20% more. That means 90 plus 18 ma 108. 108 Thursday. Total men visited saloon on Saturday is 20% more than the Thursday, and total men who took shaving only on Saturday are 20% more than on Wednesday ma. So Wednesday shaving ma, Wednesday total 100, that will both 65 shaving. దీనికన్నా 20% extra అంటే 13 extra. 65 plus 13 ma 78. So shaving 78 and haircut ma 30. Then find the total men who took haircut on Saturday, nothing but ma 30. 30 means ma option A. Option A ma 30. Next. Now we are looking ma 70, 68 ma what approximate values ma. Not exact ma, question asking ma approximate values. Now here ma 122.45, take it as ma 122. Take it as ma 138. Round of ma 13. 122 plus 138 ma 260. 260 by 13 ma nothing but 20. By it వచ్చేసి ఇంటూ అవుతుంది మా 20 into 5 nothing but మా 100. Option B ma. Option B. Next 24.15% of 3499 ma. 3499 take it as ma 3500 plus 159.6 ma take it as ma 160. This ma take it as 40. 40 ma. So 24% of 35 ma 24%, 20% plus 4% ma 350 plus 350 ma 700 plus 140 ma 840. 840 plus 160 ma 1000 into 40 is by 40 ma nothing but 25 times. Option E 25 times ma. Next 12.15 into 54.6 ma 54.6 take it as ma 55. 12 into 55 ma 600 plus 60 ma 660 by 30. Some x square minus 14. 0 22 minus 14 becomes as ma plus ma 22 plus 14 ma 36. 36 nothing but ma 6 square. Next root 680 ma root 680 26 square value 676 ma, so it is ma 26. It is 14 ma 26 plus 14 nothing but 40 into 5 ma 200 minus 180 ma 200 minus 180 nothing but ma 20. 20. Next 12.12% of 150 ma round up to 12% ma round up to 150. 12% అంటే ఎంత మా 15 plus 3 మా 18. It is ma round up to 15.66%. 120 ma 120.23 take it as ma 120. 15.66% ma roughly we can take it ma 16%.
what is the 10% మా 12 plus 6% మా 7.2 మా అంటే 19.2 అంటే 37 మా 37 నియరెస్ట్ అంటే 36 ఆప్షన్ ఏ మా 36 రైట్ మా